ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বাকি যে সময়টুকু রয়েছি সেই সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে রাখতে চাই। এই কথাটি বলেছেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো। হ্যাঁ, সেই অস্কার ব্রুজো যিনি ঠিক এক সপ্তাহ আগেই একেবারে অন্য মেরুতে ছিলেন, ভিন্ন মেরুতে ছিলেন, যেখানে তার দল শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে যখন পয়েন্ট লস করেছেন, পরপর ম্যাচে পয়েন্ট লস করার পর তিনি যখন পিছিয়ে পড়েছে তার দল, একের পর এক সমালোচনা, আক্রমণ এবং তারপর এক প্রকার বলা যেতে পারে যে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তারপর অস্কার ব্রুজো বলে গেলেন, আমার বাকি যে সময়টুকু রয়েছে ইস্টবেঙ্গলে, সেই সময়টা আমি ইস্টবেঙ্গলের ভালো সময়টা দিয়ে যেতে চাই। তিনি কিন্তু বারংবার এই কথাটা বললেন যে ইস্টবেঙ্গলে বাকি যে সময়টুকু রয়েছে, অর্থাৎ সম্ভবত এই মরশুমটা, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন কি হয়েছে এই কদিনে, কিন্তু সেই সব অতীতকে কিন্তু তিনি না ভুলে গিয়ে, হ্যাঁ, না ভুলে গিয়ে অতীতকে তিনি ভুলেছেন অন্যভাবে, মাঠে ভুলেছেন, অতীতের ফলাফল ভুলেছেন, বর্তমানে রেজাল্ট এনেছেন, ৭ গোলে জিতিয়েছেন তার দলকে। যতই প্রতিপক্ষে কোনো বিদেশি না থাক, তাও ইস্টবেঙ্গল দলের ইতিহাসে আইএসএল এর সবথেকে বড় মার্জিনের জয় এবং আইএসএল এর ইতিহাসেও যুগ্মভাবে সবচেয়ে বেশি মার্জিনের জয় ইস্টবেঙ্গল আজ হাসিল করেছে মোহামেডানের বিরুদ্ধে। কিন্তু অস্কার ব্রুজো সেই মাঠের ইতিহাসটা ভুলে গেল, মাঠের অতীতটা ভুলে গেল, তার ব্যক্তিগত জীবনে বা তার এই ক্লাব সংক্রান্ত যা যা হয়েছে সেসব খুব একটা ভোলেনি। তার সেই কারণেই বারংবার প্রেস কনফারেন্সে আজকে বলছিলেন যে গত এক সপ্তাহে যেটা হয়েছে, গত সপ্তাহে যেটা হয়েছে, সেই সবকে সরিয়ে রেখেই তিনি কার্যত বলছেন যে এই যে ব্রেকটা, সেই ব্রেকের পর তার সামনে সাতখানা ফাইনাল ম্যাচ, অর্থাৎ আইএসএল এ বাকি ম্যাচ, এবং সেই ম্যাচগুলো যদি ইস্টবেঙ্গল জিততে পারে, ফাইনাল মানেই জিততে হবে, সেই ম্যাচ জিততে পারলে ইস্টবেঙ্গল অবভিয়াসলি একটা চ্যাম্পিয়নশিপের জায়গায় থাকবে। তার কারণ ৪ নম্বরে উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গল দল এবং বাকি দলগুলোর থেকেও পয়েন্ট ফারাক মাত্র ২ কিংবা ৩। এবং অস্কার ব্রুজো এটাও বলেছেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে যে সমর্থকেরা যেন ইস্টবেঙ্গল দলের পাশে থাকেন, প্লেয়ারদের চিয়ার আপ করেন। তিনি শুনেছেন যে নন্দকুমার নিয়ে সমর্থকরা যেটা বলছিলেন, তিনি বলছেন যে প্রত্যেকটা দলের খেলোয়াড়কে এনকারেজ করা খুব দরকার এবং সেই ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের এই পারফরমেন্সের, গত একটা ম্যাচে পারফরমেন্সের পরও সমর্থকরা যারা এসছিলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং জানাচ্ছেন যে আগামী ম্যাচগুলো যেন আরও বেশি সমর্থক আসেন এবং অতীতের গত এক সপ্তাহের কথা ভুলে গিয়ে যাতে বাকি ম্যাচগুলো ভালোভাবে তারা পারফর্ম করতে পারে, সেই জন্য যাতে তার পাশে সকলকে তিনি পান। তিনি বলছিলেন যে এক সপ্তাহের যে সমালোচনা, বিভিন্ন রকমের মন্তব্য এবং মাঠের বাইরের যে বিষয়টি চলছিল, সেই সব বিষয়কে ট্যাকেল করে এই জয় ফেরা অবশ্যই স্বস্তির এবং কনফিডেন্স যোগাবে তার দলকে, এবং অবশ্যই তার দল ৭ গোলে জিতেছে এবং সবশেষে তিনি কিন্তু বলা যেতে পারে যে এটাই হয়তো বড় কোচের একটা অন্যতম গুণ। তিনি বলে গেলেন যে তিনি মেহরাজ উদ্দিন বারুর পাশে রয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি জানেন যে মেহরাজের দলে কোনো বিদেশি নেই এবং বিদেশি ছাড়া আইএসএল খেলা খুব কঠিন, এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তার দলের এই সেই বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াক মোহামেডান, সেই কামনা করেছেন অস্কার ব্রুজো। তিনি ওয়াডুর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তিনি দাঁড়িয়েছেন গোটা মোহামেডান দলের পাশে। এবং সব মিলিয়ে কি বলছেন অস্কার ব্রুজো, রাগ অভিমান ভুলে কি তার দলের প্রতি, তার সমর্থকদের প্রতি কিছু বার্তা দিয়ে গেছেন? হয়তো দিয়ে গেছেন। শুনুন তার প্রেস কনফারেন্স। First of all, as I'm telling in the last days, in my remaining time in East Bengal, I'm determined to try to finish in the best position historically in the ISL, and as I'm telling, I think that we are on the way. The win of today is important. We were pushing our players, the game was a total domination, and we were very committed to go to the break. As we cannot go in the top position of the table, at least we wanted to have the best goal difference. So it's one achievement. I'm very happy with the performance of the guys. They were looking brilliant today, sharp. I think that this small break of this week of 9 days, it helped us a lot to recompose the team and to be on that level that we were at the beginning of the season. But we need to be on earth, understand that every game is very difficult, but today I think that all of us, after the tension, the pressure and the comments and the noise of the last weeks, I think that we deserve to go on the break in this situation. Is what we discussed in the halftime. With the 3-0, we didn't give any room for relax.
As you know, we are coming from a very, very tough period. I was telling here that playing games in Ramadan at 5 p.m. didn't help in terms of energy. And today we prove that if we play the games in prime time and our players are having fully nutrition and fully hydration, I think that the team is very well prepared to compete at a high level and for 90 minutes. Well, I think in Bangladesh, actually, my numbers were better, but the league was obviously weaker. So we got a good run of consecutive wins. We won 3 leagues, only losing 1 game in the season. So, but I don't want to compare with that. This is East Bengal, this is ISL, this is a historical club that, as you saw in the last weeks, every setback here is bringing a lot of frustration. So I'm the same as I was last week, the previous week, and the previous week. In the moment we relax a little bit, every team can harm you, can punish you. So I'm not going to change the talk. I'm satisfied, and especially for my coaches that they were having, we were all having tough times in the last weeks, and especially for my players. They showed today that they want to fight on the situation, that they are not going to give up on the purpose that we have. And one more time, in my remaining time here, I'm going to do everything to give the best final standing of East Bengal in the ISL. Fully committed with this and working with this group of players that are understanding that today they show that for 90 minutes they were eager to win balls high. We didn't allow Mohammedan to combine 2 or 3 passes, and I'm pretty happy with this. Say that, I also want to mention my support to Badu. Badu is great person and great coach. Obviously, if he put in the starting 11 7 developmental players and not having foreigners is very difficult because this league is very tough. So my cheers to Badu and to all the Mohammedan people, and I hope that they come back from this difficult situation. As I say, I'm not going to talk about championship. I'm going to talk about game by game. We have a very good team. We can compete with any team in the country. In any given day, we can win and we can lose with everyone. So the win of today is especially important because we are only 3 games. We close the gap with the top with 3 points. We have the better goal difference. Even if we beat now the rivals that are ahead in the table, we could occupy that positions. In the next game, there is a Jamshedpur Mohun Bagan. We have to go to Chennai, our first away game of the season. So it's going to be very good for us, the break, in terms of recomposing, bring back the energy of the beginning of the season and recovering key players that are injured. I'm very optimistic on what we can do this season, but nothing is changing. I'm communicating like this all the season, and just because of a couple of setbacks and especially the way that they were produced in a set piece, I think that last week we were not that bad, and this week we are not that good. So let's keep focus and try to understand that we need to go game by game. This is right. Actually, the break sometimes is going to be good for some teams, and it's going to be a problem for the teams that are finding their rhythm. For us, I think it's going to be good because in the last weeks, as I said, we are digesting a lot of pressure from outside. The players that did the Ramadan for 1 month, today you saw the difference of Rashid. You can only see what Rashid ran today, how he was chasing balls, how he was winning balls, how he held the midfield to be consistent, how he was neutralizing all the central areas of the pitch with the help of Saul more in distribution. So I consider that the break is going to be positive for us. We have 7 finals after the break, and we are going to go for all in. Not about speculation, not about holding. Today, I don't know if you felt the tactical modifications that we did in the team. It was not okay that in the last games we were playing a little bit more holding and giving probably a lot of respect to our rivals, but today the team pressure was much higher. We were winning balls in the last third of the pitch, and this is the way to win games. I think we are going to give continuity. The guys these 9 days were used for that, for what happened today on the pitch, and we are going to give continuity to this kind of performance. Our fans need to support us. Today they were totally on the team,
But this is not going to be always like this. We are going to have difficult moments. I think that they show that they are always with the team. And one thing I want to mention is that they need to be with all the players. Today I saw some chance and some boost to Nanda. Nanda was one of the best players and a changing player in the second half. And I ask the supporters to please be with the team, be with all the players, because all of us are giving soul, blood and life to produce the best possible results. So if I need to say something is be on the side of the team, be sure that all of us, we want to make them proud, and the days that are not working well, we are suffering, and we are going to use it as a special motivation to come back. Winners are not defined by setbacks, winners are defined by comebacks. So let's see if we can now use this comeback to produce good results in the last stage of the season. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।